नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। बीते कई दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग घायल हो गए हैं। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इजराइल के राजदूत से मुलाकात की। बता दें कि कंगना रनौत बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस हैं जो खुलकर हर मुद्दे पर बात करती हैं। देश और दुनिया से जुड़े हर मामले पर बात करने वाली कंगना ने अब कहा है कि हमास आधुनिक रावण है, वो जल्द ही परास्त होगा। कंगना इस युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने इजराइल राजदूत नाओर गिलॉन से मुलाकात की। कंगना ने सोशल मीडिया पर मीटिंग की कुछ फोटोज शेयर कर अपनी राय रखी। कंगना ने कहा कि भारत में इजराइल के राजदूत श्री नाओर गिलोन जी से भावपूर्ण मुलाकात हुई। आज पूरी दुनिया, खासकर इजराइल और भारत, आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। कल जब मैं रावण दहन करने दिल्ली पहुंची तो मुझे लगा कि इजराइल एम्बेसी आकर उन लोगों से मिलना चाहिए जो आज के आधुनिक रावण हमास जैसे आतंकवादियों को परास्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये दिल को झकझोर देने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ इस मुद्दे में इजराइल विजयी होगा। उनके साथ मैंने अपनी आने वाली फिल्म तेजस और भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस के बारे में चर्चा की। तो देखा आपने, कंगना ने इजराइल का समर्थन किया और कहा कि इजराइल आज के आधुनिक रावण हमास जैसा आतंकवादियों को परास्त कर रहा है। जहां एक तरफ कंगना इजराइल राजदूत से मुलाकात कर अपना समर्थन दे रही हैं, वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने हाल ही में फिलिस्तीन दूतावास से मुलाकात की थी। सांसद दानिश अली और पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर और केसी त्यागी सहित विपक्षी नेताओं के एक समूह ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोमवार को फिलिस्तीन दूतावास का दौरा किया था। बीएसपी के दानिश अली, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, जेडीयू के केसी त्यागी के अलावा सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान भी दूतावास पहुंचे थे और फिलिस्तीनी दूतावास में वहां लोगों से मुलाकात की थी। विपक्ष लगातार फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है जो हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पालता पोसता है। बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी हैं जो लगातार फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही हैं। स्वरा भास्कर और सोनम कपूर भी लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं और इजराइल पर तंज कस रही हैं। लेकिन अब कंगना के इजराइल दूतावास से मुलाकात करने के बाद सबको हैरानी हुई है। बता दें कि कंगना ने जिस तरीके से इजराइल के लिए समर्थन दिखाया है, उस पर इजराइल राजदूत नाओर गिलॉन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कंगना की तारीफ की है, साथ ही पीएम मोदी का भी आभार जताया है। नाओर गिलॉन ने ट्वीट कर लिखा है, ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। कंगना जो अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए दिल्ली में थी और अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने हमारे दूतावास का दौरा किया। मैंने न सिर्फ उनका बल्कि पीएम का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय मित्रों को आतंकवाद के खिलाफ हमारे साझा लड़ाई में उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। बता दें कि कंगना के अलावा देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इजराइल के लिए अपना समर्थन जताया। वहीं चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कंगना और इजराइल के राजदूत की मुलाकात की वो वीडियो जिसमें दोनों इस युद्ध से जुड़े मसले पर बात करते हुए दिख रहे हैं। Vocal about my support to Israel and the Jews, and way before this whole massacre by the terrorists started, I've been very vocal about. Also because we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide for centuries that continued, we identify a lot with Jews, and I strongly believe that as like we deserve a Bharat dedicated to Hindus, Jews also deserve one nation, one nation on this, and they can't give us that one land is rather inhuman and very stingy of the Islamic world, where they have the second largest amount of countries on the whole globe, which is primarily dominated by Christian countries, more than 85 more. So I think what you guys are fighting for is rightfully yours, and I think we as a Hindu nation, we stand with Israel's cause. So I really appreciate it because when I hear you, I know that it's coming from deep understanding of the history and everything. There are, all in all in the world, there are 50 million Jews. I don't know, 100th of the number of Muslims, for example. There are about 50 countries that define themselves as Muslims. And there is a very tiny country that is 150 times, goes into India 150 times. Israel. Not even of the size of Manipur. Yeah, it's a tiny country that we are trying to keep, and what happened here, by the way, Saturday, October 7th was
it was not Hamas, it was ISIS. So I always say we went to sleep the night before with Hamas as our neighbor, woke up with ISIS. I mean, these atrocities of, murder of full families, burning them, torturing them, decapitating people, children, cutting limbs. And the stories there, rape, the stories are really unbearable. And we will have to take action. We are really emotional about the support we get here in India because, I'm a veteran diplomat, third-time ambassador. I've been in many friendly countries to Israel, but the wide support that we get here from the people on social media is amazing. Because we ourselves have been suffering radical Islamic terrorism, whether it is Hamas or ISIS, they even reached our parliament, and every day there are so many Mumbai, the parliament. Yes, there were serious bomb blasts, which our film movie Tejas that is coming. It is about India's Air Force mission and what we have suffered in 26/11, the brutality of Islamic terrorism. The story is same, and probably that's why we identify so much with Jews. So I have to go and see the film, and I wanted to say that Prime Minister Modi, he has set the tone to the support, because before we understood the magnitude of this disaster, already on Saturday, October 7th in the afternoon, he already came out with a very strong condemnation and continued for a second one after speaking to Prime Minister Netanyahu. And I think this is we don't need anyone to help us fight instead of us. But Mr. Modi is known to support the underdogs. It's just one small nation, like you said, hardly few million, handful of people fighting the entire Islamic Republic, which they're surrounded by. There's a sea of Islamic Republic, and then there is a little, small nation, tiny like a drop in the ocean of that kind of intensity of population. So I think our Prime Minister has always supported underdogs, and I think that's where his heart is, that people who, like you said, you guys do not need any sort of, but the moral support from India is there, and we definitely are very affected by all the violence and brutality that we see every day. We deeply get affected by it, because we also have a history of Mughal invasion where we were beheaded, lynched, and forceful conversions, and all of that. So we get deeply affected. It's a part of that genocide is imprinted in our genetic code, so it gets triggered, and it's deeply affecting. But I think that also people, and I guess you get it, but people don't get it. The big fight against ISIS and these radical elements was won, but they are not gone, because the ideas and some of the people that dispersed there in different, less organized now, but the people are still there. And people don't understand that if the jihadist movement of Hamas, ISIS, will prevail, it will give fuel to people all around West Asia, Europe, other places, to regather. It will give them the feeling that they can overcome. And I will tell you, we are not going to be when this finishes, we are not going to be the underdog. We know that Iran is behind it, because Iran is also using different forces from Hezbollah, its own blood and flesh, to Hamas for many, many years, to the Houthis who shot at Israel, also from Yemen. So all the spider web is there, we understand that around us, but we will show... It is coming to bite them. The extremism is coming to bite them, whether it is the doom of Afghanistan or what is happening to Pakistan. The radical Islamic terrorism is coming to bite them. And it's just the story of raising a monster, and then eventually the monster comes to eat you. It's the same story. But I think we have to eradicate the capacity of Hamas to ever again in the future execute such horrors, and it's important not only for this, it's important for us, of course, together, but it's important for the world. Of course, and with the support of, again, moral support that we need from the world. And all the time, people, when I said that the moral support of Prime Minister Modi ji was very important, people thought, it's not about, that's what we need. We need people to understand that, we are attacked on social media all the time. But what is important for us is that the friends, you see the Americans in a very irregular move their carriers and fleet into the Eastern Mediterranean to send a message that they are there, and not to escalate it beyond
what is happening between Israel and Hamas. So our friends in Europe, India, around the world, the big democratic powers of the world are with us. And this is very important. I know that, there is the social media, it's a parallel world, not always realistic, not always based on information, a lot of times on misinformation and fake news. But yeah, there is an army which is trying very hard to prove that the Israel cause is illegitimate. But I think with the worldwide support, whether it is India or America, it has been emphasized enough that the fight, Israel's fight for its own nation, is very much legitimate. Thank you very much. Thank you Thank so you for your much. support. Thank Thank you. you.